Has a threefold purpose: to celebrate the work that's been done and accomplished so far, to tell the people of Kosovo that this work is now going forward and what it can mean for them, and to call us all to further action to bring the strategy into full implementation so we can actually improve people's lives here, which is ultimately the reason we're doing this. Now, it's always good to keep in mind why this work is important. And we all understand it's important because it can improve the lives of the people living in Kosovo today, but also our children and their children. So, for that reason, we've decided to start off this event with a performance by the children's choir Ocarina. They're going to perform the song Era, Wind. The director is Ms. Elikona Husay. So bear with us so we can have this performance. Thank you.
Thank you very much. I'm Derek. The work that we've been doing to further reform in the property sector has benefited from the very tireless, energetic, dedicated support from Ambassador Dalawi, who has often spoken out about the importance of this issue or these issues, the importance of equal property rights for women, has traveled throughout Kosovo, sometimes in connection with our project activities, and I know sometimes in connection with other activities, to bring that message. So I want to thank Ambassador Dalawi for his support throughout this entire process, and I'm very happy to present His Excellency Ambassador Greg Dalawi, Ambassador of the United States of America to the Republic of Kosovo. Thank you very much. Thanks very much, Brian. Wow, it's great to see such a great crowd here today of people who have all worked on this important issue. So I especially want to thank Deputy Prime Minister Kuchi and Mr. Hoja for your incredible leadership on this land and property rights reform. We're very proud to work with you on this extremely important set of issues. When I first arrived in Kosovo in the summer of 2015, I didn't know yet that one of the most critical and personally compelling issues that I would work on was kicking off that summer as well. In June 2015, a dedicated, diverse group of people gathered to discuss the challenges of land and property rights reform in Kosovo. Those early conversations amongst ministers and mayors, civil society, and citizens across the country became the pillars of what I'm so proud to help launch today, a comprehensive government strategy on property rights reform in Kosovo. Now, let's be honest, this strategy is every bit as ambitious as it is critical. But I'm tremendously proud of how hard you all have worked to get us to this moment, for building the awareness, the momentum, and the consensus needed to create national-level solutions. It may be that concepts like land use and zoning requirements don't normally make people excited, but today is an exception. Everyone in this room is excited because we know that unlocking and resolving the complexities of Kosovo's property system is key to so much of what we want to accomplish together here. Because we know that improving governance improves lives. I keep in mind the example of a family man who spent €20 at the cadaster to subdivide and register a parcel of land, but he wasn't done yet. After numerous fees and forms for surveying and notarization, his €20 fee had ballooned to €400. For too many, this sum of money is greater than a month's wages and well out of reach. That is why I've been so adamant that progress on property rights is essential to a better future for the people of Kosovo, for economic development, women's economic inclusion and empowerment, Euro-Atlantic integration, and progress towards the rule of law and human rights. And the links between what we're working on today and those larger goals are not merely conceptual. Kosovo's agriculture sector continues to thrive with new crops, new technologies, and ever higher yields. And every year, more and more jobs are created all across Kosovo, reaching into every community. But continued success in this sector demands rational land use policies, sound zoning, and a dramatic reduction in non-permitted construction. This is clearly a rule of law issue. In fact, as I said before, this would in some ways be easier if all that were required were a simple legislative fix. Unfortunately, the body of laws governing land use and property are difficult to implement clearly and fairly. And so implementing this strategy requires that the legal framework be followed in a manner that is clear, consistent, and complete, and in a manner that minimizes the many opportunities for rent-seeking behaviors that exist in a system where complexity is greater than transparency. Again, not easy, as this in many cases will mean untangling generations of unclear claims, but it's absolutely vital. Vital to the rule of law, yes, but also to the very spirit of entrepreneurship
that I have the privilege to see up close every day that I spend here. All that Kosovo's budding entrepreneurs and small business owners are asking for is an opportunity to pursue a new idea, grow a family business, or link to a new market. And for that, they need access to credit. But right now, too many cannot secure those loans using their own property because they simply can't prove it's theirs to begin with. In short, as you rightly noted in your recent op-ed, Deputy Prime Minister, informal rights and property create unrealized capital. And of course, wherever we see such pervasive problems as these, we know they will have a disproportionate impact on populations and communities in Kosovo that are the most vulnerable. We know that minority groups are especially in need of property rights reform, and that too often citizens cannot exercise their rights, especially in cases where families have been displaced. And of course, this has a disproportionate impact on women, who are not only forced to face the same legal gauntlet as everyone else, but a societal one as well. I think we've all memorized the statistics. Only 4% of women in Kosovo are able to inherit land, and only 19% own land. And we're all too familiar with the informal practices that prevent too many women from inheriting, owning, and registering property. The toll of this is hard to calculate. What does it mean when one half of Kosovo's population is deprived of economic empowerment, deprived of opportunity, deprived of the ability to speak up on their own behalf, or that of family and community? What is the opportunity cost of this kind of inequality? I've said before that property rights are human rights. And as former President Yahaga stated just over a year ago in a speech on this same subject, human rights are not a special privilege of a particular group of society. That may be a self-evident truth, but it's one that we still work to live up to, not just in my country, but in Kosovo as well. I know you're all here today because you want the strategy to work as much as I do, that you have all, in fact, been working on this problem for years in many cases, and certainly with great intensity over the last 18 months. The efforts of so many, all designed to raise awareness and demonstrate the importance of this challenge. All, in fact, building towards today. As a group, you've been Kosovo at its best, determined, inclusive, tireless, and always working for your fellow citizens. Because citizens need to know their rights, need to have faith in the system to uphold them, and need to have the will to assert them. Officials, in turn, must be willing and able to safeguard them. That's the basis of any civil society. This strategy is a testament to the hard work of multiple ministries and stakeholders coming together to resolve problems, to focus on concrete recommendations. You must continue to coordinate and communicate to get the work done. The difference made in people's everyday lives is how the strategy will ultimately be judged. So here's a challenge to all of us, even as we celebrate this achievement today, because this is not the time to rest and reflect. Now is the time to double down our commitment to this issue. We've laid the groundwork, we've raised awareness, we've identified the challenges and the steps needed to address them. All that remains is the doing. We all need to support the steering group led by the Deputy Prime Minister and fully implement this strategy. We need to see parliamentary action on the body of inheritance laws submitted this fall. We need to open the cadastre and let transparency play its rightful role. And we need to keep talking about this, raising awareness. None of this will be easy, but every single part of it will be worthwhile. I find optimism and resolve in the words of the great American anthropologist Margaret Mead, who assured us that never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. To the many thoughtful, committed people here today and throughout Kosovo that have dedicated themselves to this issue, I offer you my thanks and our continued partnership. I'm proud to stand here with you. Now, let's all get to work. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ambassador.
When the strategy was first conceived and the first organizational session was held back in June of 2015, First Deputy Prime Minister Kuchi was then Minister of Justice. He was one of the most outspoken and active supporters of this initiative. I think it's because of that that we were able to go forward as we did. And it's certainly fitting that as we go forward, First Deputy Prime Minister Kuchi is going to chair the steering committee that is going to oversee the development of the implementation of the strategy. So I'm very glad to present Dr. Professor Hayreddin Kuchi, First Deputy Prime Minister of Kosovo. Thank you, Brian, dear Minister Hoxha, Ambassador Delouis, Dean of the Law School, Mayor, Ms. Morina, Mr. Shala, judges, prosecutors, ladies and gentlemen from the civil society, dear representatives of the media, actually MP Kaitazi as well. I think today is one of the best possible days that we can have, not only in marking the launch of the national strategy on property rights, but above all on what we have defined from the very onset, so that we can know to provide tangible property rights for all citizens of Kosovo. Initially, the idea was only about what we wanted, of course, so with extensive support of the U.S. Embassy, USAID, Director Hope, Brian, and other activists, we managed to come up with this national strategy that defines not only what we wanted initially, but also it goes further. How can we do this and what tools to use? I believe that you will find this strategy be very important in defining what it is, the definition of property rights. We come from a legal system that used to have two instances. The first one deals with what we have inherited, where the property rights from 90s to 99 was not properly developed, and in certain moments actually it introduced some prohibitions. And secondly, we have to also recognize another fact. We come from a legal tradition, a national tradition of sorts, where property rights were not defined in due time, and sometimes we left this up to our grandfathers, fathers, or others who may not even be alive anymore. And I think that now what we have managed with this strategy is to establish the timeline, the conditions, as well as the tools. Second, the second goal here was highly economic. We know that we cannot clearly define the right to economic development in a country unless you clearly define property rights and issues. The first one relates to national aspects in terms of providing the right to people to use their property and put it up under mortgage if need be, and also to make it clear to the foreign investors that we have clearly defined these issues. Something that has really plagued us was the issue of informality. We know that property rights, especially after the war, and sometimes due to our omissions and errors, meant that informality thrived. This national strategy clearly defines, and I am very glad that this strategy encompasses our justice institutions as well. There's another thing that I have insisted on and was one of the key motivations here, and this is equality. When I refer to equality, I refer to national equality first and foremost, because it clearly defines rights for all citizens regardless of their ethnic background, and secondly, also equally important, gender equality. While I was Minister of Justice, we provided the opportunity to provide for property rights through a renunciation or lack thereof, but we saw that this was not fruitful. The ambassador said less than 4%, specifically 3.8% inherit, and less than 18% are actual owners. And I think that this is very little. 50% of our generation, of the people that live here today, which are women, unfortunately do not own any property, and this means that they are excluded from economic development, and this is really not equal for them. The minister, who is also a woman, I think will help us moving towards a proportional division. And then women, our sisters, our daughters, our wives, if they so choose to, they can give this, but not renounce. Of course, this is a sort of a joke. About 2 weeks before going to court or a notary, they renounce their rights. Let's make it clear, the strategy is on our hands. It's very concrete. It's very
practical. It provides responsibilities for all here in this room and further. Throughout this process, as the chairman of this committee, I would like to thank everyone individually for involvement. We've had upwards of 100 meetings with people from the cabinets, members of the CSOs, representatives of municipalities. With the ambassador, we went to Vitia and met the mayor and had a great meeting. And there we told everyone, especially the women, that we mean this and we mean it. We mean this strategy. And secondly, where we have to be very careful is when we implement this and we delegate responsibilities. Everybody has to find their own spot. It's not enough to have a good piece of a document. You have to also take it further. If the Constitution, according to Jefferson, or rather the Declaration of Independence, was the promise, then the Constitution was the implementation. And this is the same here when it comes to the strategy and law here. I would like to call out, to appeal to the Ministry of Justice, to the various agencies, and especially the citizens of Kosovo, the civil society, to join us in the implementation of this strategy. The timelines are clearly set. Allow me to say that the government means its support in terms of coordination, interinstitutional, interagency, and support, budgetary, any needs for legal amendments. We will be closely following all of this, and I am confident that this is a document that is whose evolution is ongoing. It's not the Quran or the Bible, which means that we will be amending it, however, always while adhering to the essence of the tenets that we have established here. This is the first time that we are very concretely dealing with the rights of our citizens, and we have always been presenting something where we were speaking about the citizens in general terms. The time has come to take this seriously, to make sure that the citizens know that the state is there to protect their rights and provide for their rights. And if we say that family rights, property are sacrosanct, I think that this is one of the key issues. I invite you all to join us, to work together in whatever capacity. The strategy will be implemented together, and I am very glad that we have the ambassador here to support us, but other stakeholders locally as well. In very few years, I am sure, within this term of office, we will be able to provide tangible results. I believe in this strategy, honestly, sincerely. I invite you all to believe in it equally and make it tangible for any citizen of the Republic of Kosovo. Thank you. Thank you very much. The Ministry of Justice, of course, played the lead role in overseeing the development of the strategy. And when there was a transition in government and Drejtat Hoxha became the Minister of Justice, that process continued very seamlessly. And Minister Hoxha has been a very outspoken supporter of women's rights in particular. And I'm glad that we'll have the opportunity to work together as we go forward to implement the strategy. So now I'd like to present Drejtat Hoxha, Minister of Justice of Kosovo. Thank you. Dear Deputy Prime Minister Kuqi, dear Ambassador of the United States in Kosovo, Mr. Delawi, dear Mr. Hope, judges, prosecutors, MPs, mayors, representatives of civil society. Kam kënaqësinë që sot jemi bashkuar këtu për të vazhduar edhe një hap mjaft të rëndësishëm drejt fuqizimit të sistemit funksional të drejtave pronësore për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim. Pasi që në një shoqëri të lirë, të zhvilluar dhe demokratike, e drejta në pronë është një nga të drejtat themelore të njeriut. Më lejoni të shfrytëzoj rastin të falenderoj programin e USAID-it për të drejtat pronësore, që ka përkrahur hartimin e strategjisë kombëtare për të drejtat pronësore dhe gjithashtu edhe ambasadorin Greg Delawi si dhe zotin Hope. Dhe institucioneve vendore në zbatim të masave që dalin nga ky dokument strategjik. Dua posaçërisht të falenderoj zëvendës kryeministrin Kuqi për mbështetjen e ofruar gjatë hartimit të këtij dokumenti strategjik. Dhe gjithë kjo punë dhe ky përkushtim i përbashkët nuk do të mund të bëhej pa përkrajen pa hezituar dhe të pa rezervë të zotit Kuqi. Dhe gjithë ky përkushtim ka rezultuar me finalizimin dhe miratimin e strategjisë.
Mungesa e implementimit efikas të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me të drejtat mbi pronën e paluajtshme, shkalla e gjerë e informalitetit në fushën e të drejtave pronësore, zbatimi jo konsistent i të drejtave pronësore kanë ndikuar në dobësimin e sistemit të drejtave pronësore në Kosovë, që rrjedhimisht ka reflektuar edhe në nivelin jo të kënaqshëm të realizimit të drejtave të njerëzit. Përfshirë këtu kufizimin e të drejtave të grave si pasojë e botkuptimeve shoqërore që pengojnë realizimin e të drejtave të tyre në trashëgimi. Dhe kjo po ashtu përbën faktor të rëndësishëm në rritjen e qëndrueshme ekonomike apo në mungesë të gëzimit të kësaj të drejte edhe në pengesën e zhvillimit ekonomik. Me gjithë problemet komplekse që bartin të drejtat e pronësisë, Ministria e Drejtësisë gjatë procesit të hartimit të strategjisë kombëtare për të drejtat pronësore ka pasur një qasje gjithëpërfshirëse. Me adresimin e mangësive dhe vështirësive që përballemi e që do të ndihmojnë në fuqizimin dhe do të përmirësojnë sigurinë juridike të drejtave pronësore për të gjithë qytetarët e Kosovës. Strategjia trajton çështje pronësore të adresuara në 5 shtylla, ku shtylla e parë fokusohet në boshllëkun në kuadër të kornizës ligjore, të cilat i përmendi edhe zëvendës kryeministri Kuqi dhe e cila përkufizon të drejtat pronësore. Qëllim i kësaj shtylle është të identifikojë lloje të ndryshme të pronave dhe të drejtave pronësore të cilat nevojiten të qartësohen. Shtylla e dytë fokusohet në sfidat të cilat pengojnë legalizimin dhe regjistrimin e të drejtave pronësore. Qëllim i kësaj pjese është të identifikojë problemet të cilat e pengojnë bartjen në kohë dhe efikase të drejtave mbi pronën, duke siguruar kështu që bartja e pronësisë të kryhet si formalisht ashtu edhe në mënyrë të sigurt. Shtylla e tretë dhe e katërt identifikon dhe analizon çështje specifike pronësore të pjesëtarëve të marginalizuar të shoqërisë kosovare, duke u fokusuar kështu edhe në sfidat me të cilat ballafaqohen pjesëtarët e komuniteteve jo shumicë, po në radhë të parë edhe gratë në shoqërinë tonë, në përcaktimin dhe shfrytëzimin e të drejtave të tyre pronësore. Dhe shtylla e fundit trajton kufizime të cilat mund t'i vëjë planifikimi hapësinor në të drejtat të siguruara, për t'u siguruar se ato përdoren për ruajtjen e fondit të tokave dhe për promovimin e shfrytëzimit produktiv të tokës për mbështetjen e rritjes ekonomike. Veprimet e dala nga kjo strategji përfshin sektor të ndryshëm, prandaj edhe zbatimi i tyre bie në autoritetin e ministrive të ndryshme dhe agjencive. Prandaj shfrytëzoj rastin këtu që t'ju los secilin që të bashkëpunojmë në mënyrë që të gjitha veprimet e kësaj strategjie të jetësohen në mënyrë sa më efektive. Zbatimi i iniciativave reformuese për sigurimin e të drejtave pronësore, siç parashihen në strategji, do të prodhojë rezultate që do të kontribuojë forcimit të sundimit të ligjit, mbështetjen e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe promovimin e zhvillimit ekonomik. Me këtë rast, shpreh gatishmërinë dhe përkushtimin e parë rezervë timin personal, po gjithashtu edhe të Ministrisë së Drejtësisë, që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme dhe në kohë sa më të shkurtër të iniciojmë edhe nismat legjislative me qëllim të adresimit të rekomandimeve të dala nga strategjia. Dhe Ministria e Drejtësisë mbetet plotësisht e angazhuar dhe përkushtuar për të krijuar një ambient ku të gjithë qytetarët e saj do të trajtohen të barabartë para ligjit. Kjo është më e pakta që duhet të bëjmë për qytetarët tonë. Ju falenderit. Thank you, Minister Hoxha. Faleminderit Ministre Hoxha, se që dini shumë njerëz kanë marrë pjesë në këtë proces, diku 140-50 persona kanë marrë pjesë në hartimin e strategjisë për një periudhë shumë mujore. Njerëz që kanë përfaqësuar shumë institucione, organizata nga qeveria dhe shoqëria. Kemi vendosur që ta përkujtojmë këtë proces, këtë gjithë përfshirje me një videoklip që tregon disa prej shumë njerëzve që kanë qenë pjesë e procesit. Nuk kemi mundur t'i përfshijmë të gjithë, por kemi dashur që në një farë mënyre ta përkujtojmë këtë dhe ta ruajmë për hir të historisë, për treguar që procesi ka qenë gjithë përfshirës në reflektimin e dëshirës për të promovuar barazinë në Kosovë. Tani do ta shfaqim klipin. Faleminderit.
Procesi I hartimit të strategjisë kombëtare për të drejtat pronësore ka qenë një proces gjithëpërfshirës, ku kanë marrë pjesë shumë zyrtarë në hartimin e saj, janë zhvilluar diku rreth 24 punëtori, shumë debate, diskutime dhe në gjitha këto është ardhur në përfundim që të kemi 5 objektiva dhe masat të cilat janë përfshirë në planin e veprimit. Sfiduese mbetet zbatimi I kësaj strategjie për shkak të mungesës së kapaciteteve profesionale në për institucionet përgjegjëse, pastaj problemet pronësore juridike që kanë ekzistuar veçmas në periudhën e viteve 90-99 si pasojë e luftës në Kosovë edhe çështjeve të tjera që ndërlijnë me drejtat pronësore në Kosovë.
Mia, që një çështje mjaft e ndihshme u përmend edhe nga profesor Kuçi, heqjen dorë nga trashëgimia, e cila kemi ardhur në përfundim që ndodh jo rrallëherë si një shkas i presionit. Mandej heqjen dorë nga trashëgimia në emër të fëmijëve të mitur, që kemi konsideruar dhe kemi ardhur në përfundim që është jo vetëm një gjë jashtë ligjore, por është edhe kundrejt standardeve ndërkombëtare. Mandej kemi trajtuar ose kemi shikuar të trajtojmë trajtimin e padrejtë të bashkëshortëve pasjetues, një çështje e cila ka qenë mjaft e ndihshme dhe është zhvilluar një debat i gjerë lidhur me këtë, duke marrë parasysh disa raste të cilat kanë ndodhur viteve të kaluara në vendin tonë, dhe kufizimin aktual mbi drejtat e grave në martesat e paregjistruara. Pra kjo objektiv ka qenë një objektiv shumë e ndihshme dhe ka qenë një diskutim mjaft i gjerë lidhur me këtë çështje dhe kemi para pa masat adekuate për trajtimin e kësaj problematike. Tek pjesa e fundit, por jo më pak e rëndësishme, kuptohet, ka qenë siguria e drejtave pronësore vis-a-vis zhvillimit ekonomik. Pra ne në strategji kemi trajtuar masat të cilat do të adresojnë fragmentimin e tokës, cilën ne kemi në një masë shumë të madhe në vend. Përmes planifikimit hapësinor efektiv, kemi vrejt që planifikimi i tanishëm nuk ka qenë ai i duhuri, por duhet prapë të rishikohet një nën sektori tillë. Mandej trajtimin e ndërtimeve pa leje, për njoftimin tuaj ne përveç që kemi hartuar strategjinë dhe planin e veprimit, paralelisht i kemi trajtuar dhe i kemi vendosur në agjendën legislative edhe disa ligje të cilat duhet të plotësohen dhe ndryshohen dhe si rezultat e kësaj ato ligje tani më gjenden disa edhe në kuvend. Dhe në fund krijimin e stimujve për shfrytëzimin e produktiv të tokës. Këtu kemi punuar mjaft ngushtë me Ministrinë e Bujqësisë, ku kemi trajtuar këtë çështje në detaje. Për fund, u përmend edhe më herët që për një zbatim efektiv të strategjisë me vendim të qeverisë është themeluar pra komiteti drejtues dhe sekretaria e cila do ta mbështes procesin. Ne kemi një plan të veprimit i cili është mjaft i detajzuar dhe për secilin aktivitet mas janë të parapara edhe afatet, por edhe kostoja e cila do ta implementon atë aktivitet. Pra, Komisioni drejtues do të koordinojë dhe monitorojë zbatimin efektiv, komiteti drejtues pra i cili do të udhëhiqet nga zëvendës kryeministri i parë i qeverisë, pra do të monitorojë këtë zbatimin e masave dhe veprimet ndërsektoriale dhe do të ketë takime të rregullta me të gjithë aktorët relevantë të cilët janë përgjegjës për zbatimin e saj dhe ne kemi menduar që në fund për një zbatim më të mirë të kësaj strategjie, kësaj pune tonë që kemi bërë gjithë së bashku, do të jetë një komunikim i vazhdueshëm me qytetarët në mënyrë që të shohin ata se cili do të jetë impakti ose përfitimi i tyre nga ky dokument planifikues strategjik. Ju falenderoj shumë, kjo ishte e tëra nga ajo që deshta e prezantu lidhur me strategjinë kombëtare për drejtat pronësore në vend. Falenderoj. Thank you very much, Lulzim. Faleminderit, Lulzim. Mund t'ju them që USAID përmes të projektit ton gjithsesi do të vazhdoj të mbështesë. The implementation is the next step. It's the important step. And our project is going to provide technical assistance. And also we're going to continue our media campaign and public outreach activities on the issue of women's property rights, but also we're going to start addressing other issues. Now that we have a strategy adopted, we're going to start bringing the attention of Kosovo citizens and persons in Kosovo to their attention the issues that the strategy is designed to address. We think it would be good to give them some hope because I think people in Kosovo could use some hope, and I think this is a very positive development. I fully expect that all of you will continue to support this effort.
and I urge you to do so. And just one last thought. The quote from Margaret Mead that Ambassador Delawe mentioned today is extremely timely and appropriate, because we, I think, are a community here. One thing that's very gratifying for me personally is that the people here in this room all work together. I know virtually everyone here, we all work together for a common cause that we know is important for Kosovo. And I think it's important that we keep that community spirit, that sense of commitment and sense of unity among ourselves, that we're going to do something together that's going to be really good. So I would urge you all to keep that in mind too as we go forward. Thank you again. That's the end of our program. Lunch is going to be served. Yubaf Mir.